Era um dia ensolarado quando um casal de turistas decidiu se aventurar em uma floresta aqui no Brasil. Enquanto caminhavam, registravam tudo em vídeo, conversando animadamente com a câmera, sem imaginar que estavam sendo observados. 2 homens os seguiam em silêncio, mantendo-se escondidos entre as árvores. O casal continuava o trajeto tranquilo, sem perceber nada de estranho. Porém, a cada passo, os perseguidores se aproximavam mais e mais, até que algo totalmente inesperado aconteceu. No kurde, no nie tanio, 900, więc tak to, no ale cóż, nie ma co się tymi kosztami nieuniknionymi przejmować, bo my się nastrajamy dzisiaj pozytywnie, jeśli chodzi o... Antes que alguém pense que tudo não passou de uma encenação ou que aqueles 2 homens eram apenas conhecidos do casal, é importante destacar. Ele mesmo divulgou um vídeo após o ocorrido. Só que havia um detalhe perturbador. Precisei desfocar seu rosto porque o que estava registrado era sangue, e o YouTube não permite esse tipo de imagem explícita. I was attacked by two men, and one of them hit me on my head by knife. And yeah, I have a really big headache right now. I need to block my bank account and stuff like this. Crazy. Os perseguidores atacaram o casal e roubaram quase tudo, exceto o celular. A jovem foi agredida, mas ambos sobreviveram. Dinheiro e objetos se recuperam, mas a vida não. É triste ver quem viaja para conhecer o mundo acabar em um pesadelo assim. Por isso, em locais isolados esteja atento e evite chamar a atenção exibindo equipamentos caros. Will é um criador de conteúdo no YouTube que usa seu canal para mostrar a natureza em todo o seu esplendor, seja acampando ou explorando trilhas em diferentes florestas. Seus vídeos costumam transmitir uma sensação de calma, enquanto ele caminha pelos caminhos, apresenta plantas e compartilha curiosidades que sempre ensinam algo novo. Mas desta vez, ele decidiu se aventurar sozinho, e o que encontrou foi algo que ninguém gostaria de presenciar. Uma trilha perfeita em um dia lindo, não é mesmo? Nada poderia estragar aquele momento, certo? These gardening gloves. My mom said bring gardening gloves. It'll be a great idea. She is a genius. Genius. Are you guys seeing this? Look at all these bugs. They're all over. Oh shit. I gotta get going. Gotta get going. Wow. So here we go. See my hand? See the arm? See him crawling? Yep, so gardening gloves, great idea. Great idea, lightweight. And actually the gardening gloves, there's a bear right there. This does not make me feel good. This does not make me feel good at all. I didn't see any cubs. Definitely
was definitely was coming at us. Hey, bear! Man, right out the gate, you guys. Hey, bear! I should have been yelling. I'm looking around me. I don't want anything to get me on the sides. O urso o seguiu por um tempo, mas ele conseguiu manter a calma, usar o spray e recuar até que o animal fosse embora. Saiu ileso, mas a experiência foi assustadora. E você, já passou por algo assim em uma trilha? Miranda é daquelas pessoas que adoram compartilhar momentos do dia a dia no TikTok. Não apenas as tendências, mas pequenas cenas da vida real. Para ela, o aplicativo funciona como um diário digital. Naquele dia, ela caminhava pela floresta com amigos, registrando tudo como sempre faz. You need help looking for them? Did y'all see that? Where are you going? Hey, do you know where your mom is? Or your dad? Are you lost? Are you lost? We're trying to help you. Are you okay? We're friendly. Are you lost? You know where your mama and dad is, so you can get with them? You shouldn't be by yourself out here. Say Huh? what? He went pee? Here, I can't hear you. I'm gonna get a little closer so I can hear you. I'm gonna go tell Uncle Randy what's going on. Na verdade, a menina era apenas uma garotinha perdida na floresta. Seus pais, no entanto, não estavam em lugar algum. Depois do ocorrido, Miranda publicou um vídeo atualizando seus seguidores e contando toda a história. Alright, so quick story time before bed. The little girl was walking around, lost. There was a grandmother and a couple of other kids, and apparently the other kids were also missing, and the mom was out looking for them. We didn't see them, or else we would have also brought them back to the grandmother. Whenever I stopped recording the video, I grabbed my uncle and also saw the grandmother and reunited them. Not sure how they got separated, but I guess that's why they have leashes for kids. I don't know. Felizmente, a avó da menina estava por perto e conseguiram entregar a criança à sua avó. Crianças, cheias de energia, facilmente se afastam quando brincam em áreas de mata e, sem supervisão, podem se perder em instantes. Ainda bem que encontraram a avó a tempo, pois a garota estava assustada e confusa, sem saber em quem confiar. Crumble Soul é um canal de um casal da Turquia que testa diferentes modelos de barracas em cenários realmente deslumbrantes. As tendas que usam costumam ser enormes e muito bem decoradas, e neste vídeo não foi diferente. Desta vez, escolheram um local à beira de um lago para pescar. Assim que chegaram, começaram a descarregar o equipamento e montar a barraca. Com o passar do dia, eles terminaram de montar a barraca, colocaram o barco no lago e conseguiram pescar alguns peixes. Ao retornarem para o acampamento, acenderam o fogão a lenha e começaram a preparar o jantar. Çok soğudu hava. Depois de jantar, eles entraram na barraca e foram dormir. Na manhã seguinte, tudo parecia perfeito. O dia estava lindo. Saíram para preparar o café da manhã, mas, enquanto faziam isso, algo inesperado aconteceu. Rüzgar çıkma.
Ya bir dursaydı şöyle 1-2 saat balığa çıkardık. Daha Değil güzel mi? olurdu. Oh. Oo. O ne ya? Aşkım. Ya. Oh. Saçmalama. Dur. Dur şunu al. Var içeride. Oh. Sarhoş yandım. Şu arabanın anahtarı. Ya patlar mı onlar? Patlayacak bir şey yok. Çok yaklaşma. Tüpler patlayabilir. Of ya. Of ya. Ta bagajın altındaki gözde. Vay be. Olaylar ya. Bizim siyah poşetimiz kaç tane vardı? Siyah poşet 2-3 tane var herhalde ya. Bakarım çantaya. Şuna bak ya. Ya kuzu vallahi buna şükür ya. Gerçekten öyle. Yani iyi büyümedi ha. Ha nasıl oldu ben hala anlamadım ya. Şu ne? Ha priz. Işığı takıyor. Çadır, hoşça kal çadır. Elveda çadır diyorsun ha? İlk defa kullandık seni. İlk ve son kez. Simsiyah ya. Eles não sabiam ao certo como tudo começou. Não poderia ter sido o fogão, já que nada ao redor havia queimado. Quem pode dizer o que realmente aconteceu ali? O mais importante é que não estavam dentro da barraca quando tudo ocorreu. Caso contrário, as coisas poderiam ter sido bem piores. Project Amber é um canal dedicado ao camping em vans, no qual o criador viaja por diferentes países registrando aventuras tranquilas e relaxantes. Normalmente, seus vídeos transmitem calma e nunca têm a intenção de assustar o público. Mas, neste em especial, as coisas tomaram um rumo inesperado. Em 2018, enquanto dirigia pelo interior da França, precisou parar para passar a noite por causa de um defeito no refrigerador da van. Ele encontrou um acampamento isolado e tomado pelo mato, à beira da estrada, próximo a uma floresta rural, onde não se via absolutamente nada nem ninguém por quilômetros. I'm starting to have second thoughts about this, but if it works for the internet, it can work for me. There's the gargling noise. Always making some weird noises. Didn't say how long to leave it, just until the gargling stops. I don't really want to put my head near it. Maybe that's it. Oh. There's a rock. It's not warm in there. Why are you warm? Right. Now I'm sure with house fridges you're supposed to... Right, so I'm pretty sure with a house fridge, if you move it, you're supposed to leave it like 12 or 24 hours to settle, for the gas to settle. Now I've just flipped it upside down and back again, so I'm going to give it the full 24 hours, I think, to... What are you looking at? You keep freaking me out, dog. There's no one over there. Depois de colocar o refrigerador para fora e passar um tempo conversando, ele percebeu que seu cachorro começou a agir de forma estranha, totalmente em alerta, fixando o olhar em um único ponto. There's actually a well, just where I'm parked. You go down this little track, and there's a well with a big metal bar on it. And originally I was going to go and park there, and I saw the well. Instantly started thinking about the ring, which when I was about, I don't know, I think it was about 10 when it came out, scared the shit out of me. For like a month I didn't sleep properly. So yeah, that's
I'm not staying there. O ponto em que o cachorro estava fixado revelou-se ser um velho poço abandonado, coberto por uma tampa de metal enferrujada. Na noite seguinte, o criador publicou um vídeo de atualização em seu Instagram. Okay, I'm just seriously freaked out now. A minute ago I could hear like really loud moaning, like just booming across the mountains. So I've come down to where I could hear it. I got to this old well and it stopped. I mean, that thing's wild freaky. It's like something out of The Ring. But just as soon as I got here, just from over there, there's no track or anything, it's just wood. This girl appeared, dressed kind of like a monk, no shoes, and no hair. So I said bonjour and that, and she responded. I asked if she was okay, but she didn't respond then, she just carried on walking. So I carried on a bit and then thought, I better double check. Went to go and find her again. She's gone. So up that way, that's where my van is, and that goes to the road. But down where she went that way, there's nothing, and there's nothing for miles. Where did she go? I'm gonna leave. De alguma forma, ele conseguiu registrar tudo em vídeo. O criador comenta que seu cachorro normalmente é brincalhão e corre para qualquer pessoa que vê, mas dessa vez ficou para trás, choramingando. Cães têm um instinto aguçado e quando se comportam de forma estranha, geralmente é sinal de que algo fora do comum está acontecendo. Ele afirma ter visto a figura mais algumas vezes antes de finalmente ir embora. I have not got a clue what was going on there. That was so weird. The well, the moaning from the forest, the girl, maybe there's an explanation to it all, but I wasn't sticking around. I left, I booted it. I'm about 50 miles from there now. I saw the girl another 2 times. The last time I was near the van and she was running through the forest. I left. I was gone. I was gone so fast. I didn't even pack the van away. Yeah, it's a pretty big mess in here. Agora eu realmente não posso afirmar com certeza o que era aquilo, ou se sequer era uma pessoa. O que estaria fazendo ali, no meio da floresta? Dá para perceber claramente que o lugar é muito distante da civilização, sem acesso fácil para ninguém. Olhando pelos outros vídeos dele, ele não parece alguém que faria este tipo de vídeo assim, mas você sabe como é, sempre existe uma chance. Então me diga o que acha desse encontro. Arms Family Homestead é um canal que acompanha o dia a dia de uma família, mostrando vídeos de pesca, caça, trabalho na propriedade e muito mais. É super tranquilo e relaxante de assistir, um verdadeiro refúgio para quem gosta da vida simples no campo. Neste episódio, Daniel, o pai, leva o filho para uma caçada em suas terras arborizadas. Antes de começarmos, um aviso rápido. O vídeo envolve caça, mas não mostra nenhum animal sendo ferido, então está totalmente seguro para assistir. Emily struck out this morning. It's just the first day of season, but she had a birthday party to go to, and this guy has a tag in his pocket burning a hole, so to speak. They're electronic now. Tags are electronic, but Limpy Gimpy has been in the field like 3 nights in a row. I saw him last night bow hunting, and I just couldn't do it. And if he shows up tonight, I don't think we're going to have the same problem. I might cry if I kill him. We'll see. I don't know. Houston and I are going to head to the woods, and maybe he'll have 2 bucks on the ground, and Emily's still at 0. Assim que chegaram à propriedade, começaram a avistar cervos e passaram um tempo observando-os silenciosamente. Bad news. Limpy Gimpy is on camera in the field where we usually hunt. He's been here in this field at least 3 evenings in a row. We're in the wrong spot tonight. Ao longe, 2 homens armados começaram a se aproximar da propriedade de Daniel. Ele e o filho permaneceram em silêncio, tentando não assustar os servos, mas as ações daqueles homens rapidamente quebraram a tranquilidade.
A bala não atingiu o cervo, mas passou perigosamente perto de Daniel. Assim que os homens perceberam que não estavam sozinhos, viraram-se e fugiram. Two guys. That's a public hunting area. Two guys almost just shot Houston and I. We're sitting in a blind on top of this hill right here. And those three does standing in front of us, they literally walked across the first gate, which put them on the private property. The second gate is my gate. They leaned on that gate right there and took a shot at our deer in our field. I came out yelling, not nice words, not in a nice manner. And the two pansies took off running. I called the game warden, called the park rangers. Daniel ligou imediatamente para a polícia e, felizmente, conseguiram localizar e capturar os caçadores ilegais. Os homens haviam invadido sua propriedade privada e, pior ainda, dispararam uma bala que passou perigosamente perto de atingir Daniel ou seu filho. Foi uma situação extremamente séria e assustadora. O filho de Daniel ficou visivelmente abalado, ainda tentando assimilar o quão perto a bala passou e a visão aterrorizante de uma arma quase apontada em sua direção. Poderia ter terminado muito pior, e é um enorme alívio que todos tenham saído ilesos. Trent é um criador que mistura dois mundos que raramente vemos juntos, natureza e videogames. Ele transformou sua van em uma verdadeira estação de jogos móvel, viajando pelo mundo e jogando em cenários deslumbrantes e remotos, sempre na companhia de seu adorável filhote. Mas, desta vez, o clima foi bem diferente. Ele seguiu para um lugar com uma atmosfera muito mais sombria, a famosa e enigmática Phantom Canyon Road. Hi everyone, my name is Trent and I live and travel out of my van all across North America, and along my travels I often stumble upon creepy, abandoned, or even haunted places. And today I am traveling through the mountains of Colorado, specifically on a road called Phantom Canyon Road. This is a road that was once a railroad system in the 1800s that transported passengers and gold from Canyon City to Victor, Colorado. And while that general synopsis may not sound very spooky to you, there is a reason why the locals call this road Phantom Canyon Road. And today I'm going to explore some of those stories while I camp in this supposed haunted forest, alone. A noite havia caído, e ele dirigia por uma estrada de terra escura e deserta. Depois de algum tempo, finalmente encontrou o local onde montaria seu acampamento. Okay, I think this is a good campsite for the night. We're right in the middle of this canyon here, and we've got a nice, beautiful, flowing creek right in front of us. However, we are right off the dirt road, but that doesn't bother me too much. I mean, the dirt road is the whole reason why we're here anyway. But before we jump into the spooky ghost stories for the night, I'm gonna hop in the van, set up Starlink, make a quick bite to eat, and then we'll come out, do some adventuring, and see if we witness anything while camping here or wandering on these roads. Millie, you ready for dinner? Yeah? All right, let's go. Come on. Até o filhote dele tinha uma lanterna presa à cabeça, e convenhamos, isso foi muito fofo. Em seguida, Trent entrou em sua van, configurou o Starlink e pegou algo para comer. Chicken rice bowl looks so delicious, and it was made in less than 15 minutes right here in the comfort of my own van. Okay, now for the best part. Let's give this a taste test. Dang, that looks good. Depois de comer, chegou a hora de uma trilha, mas enquanto caminhava, Trent se deparou com algo que definitivamente parecia valer a pena investigar. Ainda assim, havia algo estranhamente perturbador naquele lugar. Wait. Oh, that's right! I don't know if you guys can see this, but I forgot that this... Wow. This is both incredibly creepy and beautiful at the same time. It's so weird to just like stumble upon too.
Like, when I was doing my research on this road, I knew that the tunnels were here, but on my way in, I didn't see any, so I just assumed they were no longer in use or something. I guess that's because I came from the north side of the road rather than the south, but this is wild. I don't know. I feel like if there were any place that I would... The freak was that? Oh, it's bats. Of course there's bats in here. It's a freaking cave. Duh. Ele decidiu passar um tempo dentro do túnel, mas foi então que os sons começaram. I just wonder if there's any correlation there. You know, I don't know if it's my mind playing tricks on me or not, but I definitely just heard singing. Like distant singing. Okay, I know for a fact that the camera can pick it up. It is so faint that I'm like struggling to hear it. And I don't know if it's like the sounds bouncing off the tunnel walls or what, but it literally sounds like people singing. Ele voltou para a van e foi nesse momento que algo estranho aconteceu lá também. Okay. I hope the camera picked it up, but I just heard a thud outside. I just turned on my light outside my sliding door. I don't see anything out the windows. It sounded like something hit my van. I'm like shaking right now. Hello? Ele começou a olhar ao redor para descobrir de onde os sons poderiam ter vindo e acabou encontrando uma pequena pá que provavelmente estava apoiada no pneu e caiu, fazendo o barulho. Mesmo que ele provavelmente tivesse desvendado o mistério, ainda sentia como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse lá fora. Se você teria coragem de ficar sozinho com seu cachorro neste local, deixe aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.